They will continue on small bowel obstruction. Small bowel obstruction. Questions and answers. Anticoagulant induced obstruction. Anticoagulant induced obstruction يعني مثلا patient on warfarin شو يصير عنده؟ يصير عنده intestinal small bowel hematoma. ولذلك how we can diagnose clinical features. شو يصير بيها clinical features؟ pain in abdomen. Okay. Discomfort. Features. Pain, discomfort. Patient on anticoagulant or ecchymosis here and there, hematomas. The site is the jejunum. Okay. Radiological finding بالإكس راي نسوي شنو؟ upper GI series. بالإكس راي نسوي الأبر جي اي سيريز هذا. والهيماتوما ضاغطة وين تضغط هيماتوما؟ تضغط على اليومين اوف جوجنم. فإذا أبر جي اي سيريز هنا يجي الكونتراست ميديا شوفه مضغوطة تظهر بهذا الشكل نرو اند ريدج بارت. هذا نرو اند ريدج. نرو جوجينم or small bowel and ridge. associated lab tests طبعا مع الكلينيكال فايندينج اللي هو طبعا الكلينيكال فايندينج ممكن أن تكون وياها ايضا هيماتشوريا. lab test increase prothrombin time. How we treat? Rest to the bowel, nasogastric section. بعد intravenous fluid. Stop anticoagulant. اوكي. هذا يعني conservative. نجي للmeckls diverticulum. What's meckls diverticulum? meckls diverticulum. It is 2 feet from the ileocecal valve. 2 feet. Okay, this is meckls diverticulum. Found embryologically, it is a remnant of vitelline duct on fellow mesenteric duct. In the anti-mesenteric border, this is the mesenteric border. Here, mesenteric border of bowel. This is the mesenteric border of bowel. It is in the anti-mesenteric border. هذا الجانب الثاني. هذا mesenteric border. Okay. هذا mesenteric border of bowel. هذا الميزنتري بهذا الاتجاه وهذا it is an anti-mesenteric border. Remnant of follow mesenteric duct اللي هي vitelline duct present 2%
in autopsies in population 2% و 2 feet from the ileocecal valve 2 feet from ileocecal valve and representation commonly in the second year of childhood of age الأطفال اللي عمرهم سنتين فلذلك يسمونه rule of 2 feet 2% 2 year. Okay. The major differential diagnosis of meckls diverticulum. What is the major differential diagnosis? أهم شيء major لأنه قريبة 2 feet from the appendix from ileocecal valve. The differential diagnosis is appendicitis. Is it true diverticulum؟ طبعا اللي اكو هنا ميكوزا وهنا شنو مسكولارس بروبري مسكولارس مصول وهنا الادفنتيشيا مثلا ف إذا فقط ميكوزا ويصيرها بلجينج هكذا تظهر فقط الميكوزا ثرو ديفكت مثلا شو نسميه هذا نسميه فولس diverticulum معناه زين لكن إذا كل اللايرز all layers مثل هاي all layers all the wall هذا كله all layers of the bowel this is what we call the true diverticulum. So meckls diverticulum is a true diverticulum. نسبة gender ratio male to female ratio is 3 times male to female 3 to 1 3 times. Okay. Potential complications of what are the complications of meckls diverticulum؟ طبعا أكثر شيء اللي هو intestinal hemorrhage وبيلس hemorrhage ولذلك هو the most common massive hemorrhage in the childhood in the pediatric age group شنو massive hemorrhage اللي هو meckls diverticulum 50% of most common 50% of all hemorrhages in شنو in pediatric age group أو intestinal obstruction in adult مثلا intestinal obstruction ممكن يسوي لنا intussusception most common complication in adult طبعا يصير intestinal intussusception and intestinal obstruction caused by meckls diverticulum أو تجي هاي meckls نفسها وين بهرنيال ساك مثلا هذا هرنيال ساك تجي بالهرنيا يسمونه ليترز هرنيا وبعد شو يصير هذا complications قلنا 50% hemorrhage 25% obstruction يبقى 20% inflammation meckls diverticulitis with or without perforation meckls national diverticulitis. Okay. What is meckls scan? تكنيشيوم 99 سكان هذا راديو ايزوتوب نشوف البنكرياتيك اور gastric شنو tissue present in the meckls diverticulum.
اوكي هذا for ectopic gastric mucosa in the meckls diverticulum. Intravenous technetium 99 taken preferentially by gastric mucosa. هو هذا يصير له take up by gastric mucosa إذا موجودة وين؟ موجودة بالmeckls diverticulum. اوكي نجي إلى موضوع آخر اللي هو small bowel tumors. small bowel tumors. tumors of small bowel. شنو هي bowel tumor differential diagnosis of small bowel؟ ليومايوما اوكي ليومايوما لايبوما ليمفانجيوما فايبروما ادينوما هيمانجيوما فايبروما ادينوما هيمانجيوما. Okay, what's the most common benign tumor of small intestine? Most common leiomyoma, followed by lipoma. هاي benign. What are differential diagnoses of malignant adenocarcinoma وcarcinoid والليمفوما. Okay, what's the most common malignant? الادينوكارسينوما. Most common malignant adenocarcinoma. The incidence of the neoplasm طبعا less than 2% of all 2% of all malignancies. Okay, in the small bowel. What اللي هو adenocarcinoma less than 2% of all malignancies arise in the small bowel. Okay, what factors are important in preventing malignancy in small bowel؟ شنو اللي يمنع المالجنسي بالسمول باول؟ هناك فاكتورز. اول مره رابيد ترانزيت تايم اوكي اللي هو يقلل الكونتاكت اوف انتيجين كارسينوجينز وذ ذا وول اور ذا ميكوزا. ثانيا الكلاين بي اتش اللي موجوده هاي شو تسوي؟ ديكريز بكتيريال كونتامينيشن. ثالثا الهاي اكتيفيتي اوف بنزين هيدروكسيليز بنزوبايرين هيدروكسيليز. هذا ديتوكسيفاي كارسينوجينز اوكي. رابيد تيرن اوفر اوف ميكوزا وسكريتري اي جي اي موجود اي جي اي ورابيد تيرن اوفر تتجدد دائما الميكوزا. رابيد تيرن اوفر هذني كلهن عناصر شو يسوي؟ يمنع الكانسر بالسمول باول. What's the usual presentation؟ طبعا insidious onset عملية تدريجية. weight loss anorexia malabsorption steatorrhea dull egg pain اكو symptoms مثلا of obstruction or even bleeding massive bleeding. كل هذني can be a clinical feature of شنو؟ small bowel tumors. How we diagnose or confirm the diagnosis؟ upper GI series or enterocolitis بعد والاندوسكوبي بالنسبة للديودينم
endoscopy for duodenum. Okay,